경기 침체에 대비해 미국 월가에서 구조조정 바람이 불고 있는데요. 최근 글로벌 투자은행 골드만삭스는 내년 초 수천 명의 직원을 해고할 계획이라고 합니다. 전체 인력의 8%에 달하는 최대 4,000명을 구조조정할 예정이라고 하는데요. 모건 스탠리 또한 지난주 전체 인력의 2%에 달하는 1,600명에 달하는 직원의 해고 발표를 하는 등 월가에 진정한 칼바람이 불고 있습니다. 자본시장 침체가 장기화될 전망에 따라 월가에서 몸집 줄이기를 진행하는 것으로 보이는데요. 5년째 골드만삭스 CEO를 지키고 있는 데이비드 솔로몬은 최근 우리는 비용 절감 계획에 시동을 걸었다고 언급하기도 했습니다. 오늘은 골드만삭스가 보는 세계 전망과 암호화폐에 대한 의견 들어보도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 영상 시작하기 전 여러분, 앞으로 더 많은 소식과 정보 전할 테니 좋아요, 구독으로 세계 디지털 자산과 경제에 대한 이야기, 크립토 누나와 함께 하세요. 지난 2020년에서 21년 동안 인수합병과 기업 공개 붐으로 큰 돈을 벌었던 월가 투자은행들은 인력을 계속해서 늘려왔습니다. 앞으로 볼 인터뷰에서 데이비드 솔로몬 또한 성공적인 해였다고 명시하고 있죠. 하지만 올해 들어 경기 둔화와 러시아 우크라이나 전쟁, 금리 인상 여파로 타격을 받고 있는데요. 2023년, 어쩌면 2024년까지의 경기 침체는 피할 수 없을 것으로 보입니다. 그렇다면 골드만삭스 CEO는 앞으로의 시장에 대해 어떻게 생각하고 있을까요? 최근 골드만삭스에서 주최한 US Financial Service Conference에서 데이비드 솔로몬이 블룸버그와 진행한 인터뷰 먼저 보시겠습니다. We're at a very uncertain time. An uncertain time given we're changing monetary and economic conditions very, very quickly. And that's certainly having an impact of slowing down economic activity. And so if you're running a big financial services firm, I think you have to assume that we have some bumpy times ahead, and you have to be a little bit more cautious with your financial resources, with your sizing and the footprint of the organization. I think you have to expect that activity levels are going to be more constrained in a tougher economic environment. So we have businesses that are very, very correlated to economic growth in the world, and we're predicting economic growth will slow. Our economists predict 1.9% economic growth around the world in 2023, which is obviously slowing growth. And the big question is, as central banks tighten monetary conditions and try to control inflation, can they do that and orchestrate some sort of a soft landing? And I think that's still uncertain. I think there's a possibility of that, but I certainly think we could see a recession in 2023 also. And so I think you've got to be cautious and prepare. It shouldn't be surprising to people watching the performance of the business this year that 2021 was an exceptional year. It was a record year for the firm. It was the highest net revenue year ever for the firm. 2022 is a different year, and so naturally, compensation will be lower. We're still early in the process of making those decisions, but just like every year, we pay for performance, and we will pay people based on the overall performance of the firm. So you're leaning into so much of the core of Goldman Sachs. A couple of months ago, you announced this general realignment. Do you think that you'll have a target here? Do you have any sense of when it can become profitable? Well, we made a very purposeful decision in this reorganization, which was a significant decision, to organize the business into 3 units. Our asset and wealth management business, which we were just discussing, our banking and markets business, which I was highlighting the strength of the markets franchise, and obviously our investment banking franchise is a leading franchise. And we took our platform businesses, transaction banking and our consumer platforms, and we put them together. We narrowed our focus purposefully on our consumer business and tried to align it with things that we think really play to our strength, whether it's the technology development of platforms, our relationship to enterprise businesses, and also in alignment with our wealth business. With that narrowed focus, we're going to be very, very attentive to making sure we scale those platforms and they're profitable as quickly as possible. 데이비드 솔로몬은 2023년의 경기 침체를 예상한다는 의견에 동의하는 것으로 보이며 엄청난 성과를 가져왔던 2021년의 실적과 대조되는 2022년의 여러 경제 악재로 인한 퍼포먼스에 대해 이야기했습니다. 또한 조직 개편을 통해 앞으로 주목할 사업에 대해 크게 3가지로 분류해서 이야기했는데요. 첫 번째는 골드만삭스의 선도적인 프랜차이즈를 강점으로 내세운 자산관리 사업, 두 번째는 소비자 사업에 초점을 맞춘 비즈니스 은행 송금과 소비자 플랫폼 통합을 통한 비즈니스 플랫폼의 기술 개발, 그리고 마지막으로는 엔터프라이즈 비즈니스와의 관계였습니다. 특히 비즈니스 플랫폼 기술 개발을 통한 확장에 초점을 두고 있는 것으로 보이는데요. 한편 최근 FTX 사태를 거치며 기울어진 암호화폐 시장에서 골드만삭스가 수천만 달러를 들여 크립토 회사를 매입하거나 투자할 계획이라는 기사가 나와
모두들 주목했습니다. 골드만삭스의 디지털 자산팀을 대표하는 매튜 맥더머트이 밝힌 바로는 구체적으로는 밝힐 순 없지만 여러 암호화폐 회사들을 주의 깊게 살펴보고 있다고 했는데요. 이렇게 데이비드 솔로몬의 발언과 함께 매튜의 인터뷰가 더해져 오랜 기간 섹트와 소송을 벌여온 리플에 많은 투자자들이 주목하고 있습니다. 리플은 모두들 아시듯 블록체인 기술로 전 세계 국제 송금 솔루션 및 각종 금융 솔루션을 제공하는 프로젝트인데요. 지난 12월 7일 월스트리트 저널에서 진행한 CEO 카운슬에서 데이비드 솔로몬이 리플에 대한 언급을 하기도 했습니다. 리플뿐 아니라 암호화폐 전반에 대한 골드만삭스 CEO의 의견 한번 들어보시겠습니다. Crypto. What about it? I've said this over and over again. I actually just, on your publication, an op-ed just went up on the topic of blockchain. I find cryptocurrencies, Bitcoin, those things that people are speculating in, completely uninteresting, not really relevant, not in our mindset. Very, very focused on the underlying technology, the ability to innovate in financial services, to innovate with financial infrastructure. We did a bond just last week for the European Investment Bank that we settled in 90 seconds instead of the normal 3 to 5 days that it would take, taking latency out of financial markets. We have capital tied up and risk tied up. I think there's really interesting innovation that can come, and I would hope that as we move forward, the regulatory process will allow the big regulated institutions that I think have risk management capability and innovation capability and market understanding and ability to kind of participate more broadly in this innovation. I'd like to get into that in a little bit more detail, but just quickly on crypto tokens, which obviously have been quite a big deal. I mean, do you think that Bitcoin will have meaningful value in 10 years? Personally, do you think that will still be a thing? I don't know. With all the things we're focused on, the value of Bitcoin is just not. It's not something that I view as really significant. It's speculative. It's a speculative thing that people are speculating in. It might be worth something. It might not. But I don't really see it having a use case, which I think is the more interesting. The more interesting to focus on. Okay. And are we going to see more bankruptcies come through post FTX? I mean, do you expect this to continue to ripple? There's a whole ecosystem here. And people use the word crypto, and you can be talking about blockchain and the technology and trying to innovate around the financial infrastructure. You can be talking about stable coins and tokenization. And honestly, stable coins are really just another form of a bank deposit. I think they need a rule set around them so people really understand that. But then you can get into central bank digital currencies, and you can get into cryptocurrencies, et cetera. All that falls into this big basket that we call crypto. There's a whole infrastructure of companies that are trying to innovate around all of this, and they span across that whole range. A lot of the companies will be super successful, in my opinion, particularly in areas like infrastructure innovation, in terms of the way money moves, in terms of payment rails. I think there are opportunities, in neobanks for people to do interesting things. But as you move into the infrastructure that's basically taking cryptocurrency tokens and lending against them and trying to create a financing business against those platforms, obviously a lot of the heirs come out of that, but that's a place where the business models are more uncertain, more vulnerable, tougher for me to see how they evolve, with a 5-year view. And is there anything in that wreckage that's interesting for a company like you to go in and make better? Any of these exchanges that are interesting for a regulated business like you to try and develop? Well, we're still, in terms of cryptocurrencies and these tokens, et cetera, we're still from a regulatory perspective excluded, from participating in a lot of this. I do think, again, I'd go back to the underlying technology, and we're spending a lot of time trying to innovate around using blockchain technology. I talked about this bond with the European Investment Bank. We're also think about bank loans, when people buy and sell bank loans. The latency in terms of how they settle, it takes 30, 60, 90, 120 days to settle a bank loan. We've been working on a digital platform that's a digital loan administrative platform that we've recently launched that gives us an opportunity to take the latency out of settling bank loans. That's a valuable tool. So I think there are lots of interesting areas for large institutions like ours to look at the technology and say, how can this technology take risk out of the market system, strengthen the market system? And that's where our focus is. And how much are you ramping up investment in this area? I mean, how significant is it? We've got people all over the firm that are spending time. I think it's an interesting area, and we certainly have resources devoted to it. And the scope of Goldman Sachs, I would view it as interesting and a
one of 30, 40 focus items where we think they're interesting opportunities. I think it's an opportunity. We want to be able to advise clients. We want to be able to think about the direction of travel. And so we have some focus on it. 데이비드는 암호화폐나 토큰 자체는 자신들의 사고방식과 관련이 없지만 금융 서비스를 혁신해 새로운 금융 인프라를 구축할 수 있는 기술, 블록체인에 초점을 두고 있다고 말했습니다. 또한 토크니제이션과 스테이블 코인은 또 다른 형태의 은행 예금과도 같기 때문에 CBDC와 같이 일종의 규제와 규칙이 자리 잡히고 대중들의 이해가 더해진다면 성공적인 결과를 낼 것이라고 했습니다. 그리고 현재 골드만삭스는 앞서 언급한 매튜를 주축으로 70여 명이 넘는 디지털 자산팀을 운영하고 있으며 암호화폐라는 흥미로운 분야에 대해 고객들에게 조언해줄 준비와 더불어 투자 방향에 대한 연구를 하고 있다고 하는데요. 또한 골드만삭스는 MSCI와 코인매트릭스와 함께 디지털 자산을 사용 방법에 따라 분류하는 것을 목표로 하는 데이터 서비스인 데이터노미를 출시했고 매튜에 따르면 골드만삭스가 자체적으로 민간 분산 원장 기술, 즉 개인 레저 기술을 구축하고 있다고 합니다. 따라서 골드만삭스는 앞으로 특히나 금융 플랫폼과 블록체인의 조합에 계속해서 초점을 두고 나아가지 않을까 합니다. 이러한 방향을 위해 골드만삭스는 과연 어떤 암호화폐 회사를 인수하거나 투자하게 될지 궁금증이 더해집니다. 코인마켓캡에 따르면 세계 암호화폐 시장은 2021년 말 2조 9천억 달러로 정점을 찍었고 중앙은행들의 신용 강화와 더불어 메이저 암호화폐 기업들의 잇따른 실패에 올해 약 2조 달러가 빠져나갔는데요. 그리고 현재 암호화폐 시장은 약 8,040억 달러에 머물고 있습니다. 하지만 지난 영상에서 블랙록의 CEO 레리 핑크의 암호화폐에 대한 의견과 함께 오늘 소개해드린 골드만삭스까지 월가에서도 암호화폐 시장은 앞으로 금융시장에서 중요한 역할을 할 것으로 보이고 있는 것 같은데요. 다만 그들이 공통적으로 생각하는 것 중 하나는 모든 암호화폐가 환영받지는 못할 것이고 기술에 고도로 집중된 프로젝트만이 제 역할을 할 것이라는 것입니다. 물론 이는 자산 운용자들의 의견일 뿐 절대적이라고 할 순 없겠지만 이에 대해 여러분들의 의견은 어떠신가요? 자유롭게 코멘트로 공유해주시면 감사하겠습니다. 그럼 곧 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 모두들 다시 만날 때까지 아디오스!